Ladies and gentlemen, I am here with Vitaly Laletin. One thing we are gonna do straight away is put the belt around this man's waist because he is still the East versus West super heavyweight champion of the world. We're gonna put the belt around his waist. The gauntlet will also go on to the hand of Vitaly Laletin. Vitaly, there was a lot of anticipation about this match. It was billed as the biggest match in the history of left arm. You faced a savage of a competitor tonight, a two-division champion here at EVW, and yet you proved that there are levels and the super heavyweight is a different environment. That was a dominant performance. Did you expect it to go like it did tonight? Как ты и говорил, то, что ты докажешь, что здесь есть уровни, ты доказал это вновь. Против тебя был свирепый оппонент, чемпион в двух весовых категориях, но все такое же доминирующая победа. Ожидал ли ты этого? Да, я думал, что будет так. Либо я его выигрываю в касание, либо Алижан сможет меня закрутить в крюк и выиграть. Но, как я и говорил, хорошего верховика даже самый крутой в мире крюковик не закрутит. You know, that's what I was expecting. Either I win quickly or he wins quickly if he hooks me. But, how I said before, a good top roller will never get hooked, even if that hook puller is the best in the world. Now, one of the things that we picked up on in the commentary booth was that there was a lot of people anticipating that the biggest weapon of Alijan Muratov would be the speed, and yet, under analysis, you may have been the faster arm wrestler tonight. You were certainly as fast as Alijan. Did you expect that? Did you know that you have the same kind of speed as the man from Kazakhstan? Многие ожидали то, что большим оружием Алижана в этом матче будет его скорость. Но даже когда мы смотрели из будки наших комментаторов, мы видели то, что как минимум ты поспеваешь за ним за скоростью, а возможно даже был быстрее. Ожидал ли ты этого? Да, я ожидал, я же еще и сказал на пресс-конференции, что у меня тоже скорость есть, и тут будет зависеть уже техника вверх на крюк. У нас, в принципе, плюс-минус скорость была одинаковая, даже где-то я чуть быстрее был, где-то был он быстрее, но мне удавалось все равно верхом выкрутить. Хотелось бы сказать спасибо Алижану за честную борьбу. Like I said in a press conference, yeah, I think we were very close in the speed. Sometimes I was faster, sometimes he was quicker, but it's also the styles. I was the top roller, he was the hooker. One thing, I want to thank Alijan for a fair match. Now, we move on and we look forward. Right now, you are here with the belt around your waist. The gauntlet is yours on the left arm. The most dramatic circumstances yesterday, right-hand champion Levan Saganashvili vacated the title. It is now back in circulation, and we saw a dramatic title eliminator just before your match. It is possible, Vitaly, that you end up the first ever double champion, double gauntlet holder, and it could all happen this year. How do you feel about that opportunity, and how confident are you that you currently stand at the top of both the right arm and the left arm here at East versus West? Итак, сейчас пояс у тебя и перчатка снова у тебя. Но если смотреть дальше, вчера на пресс-конференции Леван вакантировал свой титул. И теперь предыдущий матч был матчем, который показал нам, кто будет бороться в декабре. Итак, как ты думаешь, какие твои шансы на то, чтобы в этом году, поборовшись в декабре, стать первым человеком, который будет чемпионом и на правую, и на левую? Шансы есть всегда. Вот у меня дома большой шкаф под все кубки, там как раз есть место еще под одну перчатку и под пояс.
И, пользуясь случаем, пока Ливан нам дал побороться, дорогу молодым дал, я хочу им воспользоваться и поставить туда еще одну перчатку и пояс и закрепить это в историю. You know, there is always chances. In my home, I have this shelf of just for trophies, and I have this spot for a gauntlet and for the belt, for just one more pair. And while Levon gives us a chance for the youth to pull, yes, there is always chances. Ladies and gentlemen, what a performance tonight. He was utterly and completely dominant, and he will leave Batumi, Georgia, as still the super heavyweight champion of the world and the gauntlet holder here in East versus West. Ladies and gentlemen, show your love and make some noise for Vitaly Laletin. The Siberian Bear is the champion of the world, and he leaves with the gauntlet. He will get the shot at the right hand. Ladies and gentlemen, that wraps up tonight's event here in Batumi. On behalf of everybody at East versus West, I want to thank you all for your attendance and for checking out tonight's event. We will return very, very soon. The next stop is China in early September, and we look forward to seeing you all again there. Ladies and gentlemen, thank you very much, and we'll see you again soon.